Ой, девочки и мальчики, как у нас началось утро? У нас у Шерочки температура 103. Я позвонила в клинику, сказали, это emergency, потому что у таких маленьких поднимается температура очень быстро. Поэтому поехали в emergency room. Ждем Винзенка поговорить по телефону. Шера у нас уже готова, хотя вот выбираться собралась. Она у нас целое утро спала, почти ничего не ела, не играла. Очень горячая. Я померила температуру, в попу поставила, градусник 103 показала. Так и то не до конца додержала. Поэтому я не знаю, в общем. Лучше обратиться к врачу, конечно, посмотреть, как у нас Шерочка себя чувствует. Девочка моя любимая, моя сладкая. Чего и хоть у тебя там? А, Шерочка, чего у тебя там, миленькая моя девочка? Как ты себя чувствуешь? А? Милый мой. Винсент тоже с утра говорит, поехали к врачу. А врачу позвонили и сказали, что такой температурой лучше поехать в emergency. Мы позвонили врачу другому, здесь в Диленде, в клинику, но сказали нам, что поезжайте в emergency и дали номер телефона. Вроде играет. Ой, не знаю. В общем, проверим. А то ночью поднимется температура, и куда бежать тогда? Не знаешь, куда и бежать. Ты выходишь, что ли? Может, мы тревогу забили рано? Не знаю, конечно, но посмотрим. А то меня тут на канале пристрелят за тебя, если что. У тебя теперь столько поклонников и столько защитников, что, милая моя, ты у нас как яйцо Фаберже теперь. Да. Настоящее яйцо Фаберже. Поехали, съездим, посмотрим, что там. У нас там новую клинику сделали красивую. Туда сейчас тебя повезем на большой машине. Да. Так, Винсент выгоняет машину. Ой, вот такие вот, видите, с этими котятами, ребятами проблемы. Теперь вот так вот мы будем жить, я так понимаю. Ну что, мы с тобой едем. Папа нас везет, хер знает куда, сказай опять. Малышечка моя, куда мы едем-то? Ой, какая горячая. Вы не представляете, какая она горячая. Она вообще почти не играет сегодня. Не играет. Ой. Это ж с ума сойти надо. Это ж с ума с тобой сойти надо. Лапы горячие. Ой, не знаю, что делать. Как вообще, как мы, я не знаю, как мы будем жить. Куда-то поехать, вот так оставить, заболеет, это с ума сойти. Шера, ну ты чё? Ты же не должна болеть-то у меня. Ты же крепкая, с улицы, дикая. Только рычать должна. Ну. Едем на машинке. Шерочка куда-то у нас едет. So what's she doing? She's lane. Yeah, that's not like her. She's just No. up and running. Usually she plane. She's just running. Wanted to go. И все утро я ее взяла покормить. Она есть не стала. Она вот 2 глотка сделала и спала. Думаю, померю температуру. Померила температуру. Сразу поднялось на 103.1, и она стала плакать. Я вытащила, и, может быть, еще выше бы поднялась. You know the name of the formula that you've given her? Ага. Okay, well tell the doctor Yeah. that too. Might be the wrong Может, stuff. формула, которую я ей кормлю. Ну, не знаю, конечно. КМР, она такая считается самая хорошая. Но видно, что она такая грустненькая. Шерочка. Шерундик, мурундик. Маленький.
Ширунечка моя. Дядька. Окей, выходим. I'm gonna just leave you with this form to fill out so I Okay. can get her checked in, okay? Окей. Thank you. Нужно заполнять форму. Нужно заполнять форму. Сидит моя девочка, любимочка. Форму заполнили. Ждем доктора, когда доктор к нам придет. Да, Шера? Будешь хорошо себя вести, куколка моя. Будем... Доктор, говорит, спросит у вас историю, как она к вам попала. Сделаю на звук. Буду записывать звук. И фотографию Шеры поставлю. Так что потом расскажу все вам. Эти мои шлятки мой. Я же из хат. Чего же ты заболела-то? Тебя так все любят, песни тебе поют, а ты взяла и заболела. Это как же можно так? Разве можно так болеть-то, кукла моя? Чего же это такое-то, а? Как же мы с тобой так взяли, заболели? Маленькая писюленька моя. Лежит такая тихенькая. Look. She's laying so quiet. I know. We don't want you quiet. We want you run. Yeah. What happened to you? Я говорю, нам не нужна ты тихонькая, нам нужна ты бегала, чтобы I прыгала. don't think she's been pooping, right? Винсент говорит, какая молода, у нее был запорчик еще. Кстати, вчера покакала. Но вообще она 3 раза в день какала, а сейчас вот 1 раз в сутки. И то вчера, вот не знаю, 1 раз еле-еле. Может, чего-то из-за запора. Ой, не знаю, посмотрим. Я думаю, где будут его смотреть, ее смотреть? А вот стол-то. Стол прямо вот так отодвигается от стены и все. Я даже и не поняла сначала. Ну-ка, посмотрю еще раз. Тут вот Винсент у меня сидит. Компьютер у них тут. Полы такие красивые. Прям как будто я свой акрилик рисовала. Вон клиника. Hello. You guys have Sherry? Yeah, Sherry. All right. So we've had Sherry about a week. Yeah. Is that right? Okay. How did you guys get Sherry? Well, I got to my friends, and actually she was next to the door, and they even didn't know because everybody goes through garage, right? Okay. I come to them and I didn't even notice. I ring in the door and they open the door, and like starting meow, and I'm like, what is it? They say we don't know. I say we even don't know who brought her here. Okay. But later we actually found 2 more cats, Mhm. but they didn't survive. Okay. Yeah, maybe it's wild, maybe not. We don't know. Okay. So when I got her to my house in 1 week now, she always was playing all that stuff. But today she's very hot and sleep all the time. Have we been eating and drinking? I feed her KMR, Okay. KMR. Okay. She was eating very good, and today she didn't eat, and she actually didn't poop yesterday. Has she been drinking from a bottle or lapping From out of a bottle. saucer? Bottle, Okay. all the time bottle. Okay. And in this last week, you've seen urination, you've seen defecation. Yeah, I do all that, stimulations, and yeah, Right. she do all that. So, but like yesterday she was poop 1 time for 24 hours, and today she didn't poop yet. So Okay. Did we take the bottle today? yeah, Okay. All I right. mean just bottle. Yeah, Okay, but did we actually eat it today? she ate very small. She ate but small. Okay. Tell her about Alright, the and you- worms. did- But when we went to our doctor, he said we have poop worms. I don't know if it's normal. Which, yeah, it is pretty normal on those Yeah. guys. So you went to your primary when? Probably the second day we found her, 4 days. second Okay. or third day. Yeah. And did they do any vaccines or anything? Did No, they do a dewormer? no. He did. He did deworm. Okay. Yeah, he did something to mouse for deworming. He gave me animal ointment.
ointment. for his tail because her tail was crushed. Her tail was no good, but Okay. I put 2 times a day and her tail is right now came back, so. And he checked temperature, it was 100.3. He Okay. said it's normal. It is. But today is 103.1 and she didn't let me even stay till the end. Okay. Did you guys take her to the primary this morning, or did you take No. the temperature at home? Yeah, We took actually, temperature. yeah, at home, and we call actual clinic and they say it could be go up very fast, you better go to emergency. All right. And so, any other medications other than the ointment on the tail and the deworming at the doctor's? No. That's it. Perfect. I'm gonna take Sherry back. I'm gonna have Dr. Kozlowski do the exam, and she'll be back with what she'd like to do for Oh, diagnostics. we're not gonna dare to watch. No, ma'am. Y'all will stay here. Okay. Oh, okay, so you want me to give you a cat or I just want the kitten, just cat? and we can keep everything else. Okay. All right. Hi, Sherry. Hi, babies. Okay. And did you have the other 2 litter mates? that They you have gave the it? friends. They They pick did. it up. You know, when we was look all over house, we found 2 of them. Okay. Then they didn't survive 1.5 day. Okay. All right. I'll let her know. She'll be in shortly. Yeah. Okay. Come Thank on, you. babies. Ребенка забрали, сказали, посмотрим, принесем обратно, расскажем, что, как, к чему. При нас, я говорю, а что, при нас нельзя? Она говорит, нет. Мы, говорит, его унесем у нее. В общем, вот так. Все рассказали, как есть, как нашли, чего. Кто английский понимает, поймет. Переводить не буду, субтитры ставить не буду, честно говорю. Это я поставила для тех, кто знает английский язык. Поэтому вот доктор вообще стоял на... She stay on the knees in front of us. Она на коленях стояла перед нами, странно. Все, будем ждать, что там нам The расскажут. last one left. Yeah. Any idea, any idea why the other 2 passed? Just they wake up one morning they were gone, or No, they was feed them, and one it's die at night. I think they was very weak. So, and I mean these people have 2 cats, so they even teach me what to do with this. And another one die in the morning. They was like 120 grams, and mine was 260. And yeah. So I mean, on exam she does have a fever. Normal temperature in a cat is usually 99.5 to 102.5. I give some leeway because of stress and all that. So sometimes like 102.5 to like maybe up to 103. Sometimes saying that's probably stress, but we're at 104. So we very much do have a fever. In terms of causes, any sort of infection can trigger a fever. Sometimes something they've been exposed to as kittens from mom that we don't always know. So viral infections, respiratory infections. With the other 2 kittens passing, I worry if there's something that they've kind of all shared. Things like cats actually do get a version of like parvovirus, like dogs get, but they have a cat version of it. So things like that. In a perfect world, best way to assess it is blood work and x-rays. X-rays looking for like evidence of pneumonia, because that tends to be a very common thing we see, even without respiratory issues sometimes, just because sometimes it's a small cough that we don't really appreciate. Or looking for anything in the intestines that could trigger problems. And then blood work, obviously checking white blood cell count, and then checking everything else to see what's going on and looking for something that, we can treat. If it's bacterial, antibiotics. If it's viral, sometimes it's just supportive care and kind of giving it time to try to run through without, obviously, her declining. I will admit there is such thing as feeding kitten syndrome, which is basically where, for no known reasons, kittens sometimes just pass. We do tend to see it with litters. Now she's a little bit older. She does have teeth. I usually see it in our younger kittens. Yeah. Her bladder's a little full at the moment, but it sounds like What for? her bladder. It's really easy to feel, but it sounds like she's been urinating at home. Yeah. So I don't think that has anything going on. And the rest of her exam, like I said, she does have very big gains of kitten teeth to the point it sounds like you've been feeding her by bottle. Yeah. You could probably start to mix kitten Okay. gruely food in, but obviously you need to make her feel better first. So why don't you give me a moment? I'm gonna get you guys an estimate, okay? Okay. So what do you think? How old she is? She's got teeth, so she's at least going around 4 to 6 weeks. 4 to 6. 6 would be really if she was stunted, so I'd probably lean her probably 4 to 5. 40, that's what I thought. Yeah, like I said, 6. I've sometimes seen these really young looking cats being older just because they weren't they were stunted because they missed mom, they've been bottle raised, so sometimes we'll see them have more of a delayed growth. But I would lean towards probably 4 to 5 weeks. It seems like this just came on quick.
She was so fine all these days, Yeah. and today, this morning. Cats will hide their diseases up until they can't. And I hate to say it, it's similar to us when we get hit sometimes really hard with something. Like one day you wake up and you're sick. Same thing with them. You wake up and you're sick. Sometimes. So I was kissing her and everything. It was dangerous for There me. is very few things we can get from them. Parasites usually being the number one, but it sounds like you've been deworming here, which is great. There's very like viral infections. That's very much species specific. There's very few bacterial infections we can share, so it's very unlikely. The only big one obviously we get concerned about is rabies, but I don't see any clinical signs of that at the moment. Rabies, oh my God. It's something I always have to bring up until they're vaccinated. Why don't you give me a moment? I'll get you guys an estimate, okay? Okay, thank you. This is gonna cost $500. Estimate? She's gonna say that how much it's gonna cost. Well, they want to do blood work and X-ray. it's gonna be at least $500. Короче, перевожу коротко, что она сказала. Она говорит, почему умерли 2 котенка, неизвестно, потому что, может быть, у них одна какая-нибудь болезнь общая, говорит, и надо делать обязательно, значит, снимок, надо обязательно кровь брать, потому что, говорит, мы не знаем. Она была веселая, вдруг в один день заболела, так же, как у нас бывает. Мы, говорит, не чувствуем болезнь, пока нас не прихватит. Ну, в общем, сказала, будем делать X-ray, будем делать кровь брать, и, в общем-то, а что делать? Я говорю, я целовала ее всяко. Она говорит, ну, если у нее нет бешенства, то все нормально. Ну вот, говорю, как бешенство? Она говорит, ну все бывает, если это коты с улицы. Блин, вообще, конечно, просто вообще кранты. Да, ну, в общем, вот так.